Welcome in this new video. Today we'll be looking at the exam of January 2023. As you can see, there are 2 exercise questions and 2 theory questions. You can also have a look at the instructions because this will most likely remain the same in the future. So this is important if you're passing your exam very soon. Let us have a quick look at these questions. So here's exercise 1. You have to use the Laplace transform to solve the following differential equation. In exercise 2, you have to use the Z transform to solve the following difference equation. Pay attention, you have to write the solution in terms of the zero state response and the zero input response. Here's the first theory question. You have to obtain the expression of the response of an LTI system, so linear time invariant, and this system has an impulse response h of t and it is subjected to an input signal x of t. As you can see, I've split the question in 3 parts in order to guide you and to obtain the correct answer. In bullet point 1, you have to give the generic representation of a continuous time signal x of t, and then in bullet point 2, well, you have to prove the underlying expression and give an interpretation. Once you have this generic representation of a continuous time signal, you can use it to obtain the expression of the convolution integral, proceed by step, and invoke the correct hypothesis at each step. So here's the second theory question. That's the final question. Well, the question is about the study of the dynamic behavior of a system with a transfer function that has one real pole. And you have to study this dynamic behavior as a function of the location of the pole. Again, I have split the question in 4 parts so as to guide you through this question. So the first question, sub-question is, well, what is the expression of the transfer function h of z if you know that it has one real pole? And then what is the expression of the associated impulse response? Then you have to take 6 relevant real pole locations and draw the corresponding impulse responses and give their expressions. Then you have to give the stability condition and make the link with our particular system that has a transfer function with one real pole. At the end of this video, my colleague David Rouchard will present the solution of question 5, a question on Matlab and applications to signals and systems, and this question is only relevant to students in electromechanical and health engineering. Well, let us have a look at the first exercise and try to solve it. As usual, try to do this by yourself first and push the pause button. Well, let us first have a look at what we need to solve this exercise. We know that the Laplace transform of the derivative of y, here the u of t is to make things causal, is really sy of s minus the initial condition on y in 0, and y of s is of course the Laplace transform of y of t. So y of t is the primitive of y prime, the first derivative. So if we need the Laplace transform of the second derivative, we can use this property again. So it's s times the Laplace transform of the primitive of the second derivative, so that's the first derivative, minus the initial condition on the first derivative. This one we have obtained previously, so we can inject this expression in here, and this is what we obtain. And if we expand, this is what we need for the Laplace transform of the second derivative. It's a good idea to redo this at the time of the exam so that you do not make mistakes, because the mistakes that I often see is a switch between these two if you try to learn this by heart, and this is not a good idea. And of course we need the Laplace transform of a ramp signal. So tu of t is a ramp signal, and this is of course 1 over s squared. If you
don't know this, well, I can refer you to the theoretical course. And now we are ready to go on with the exercise. So the first thing that we have to do, of course, is take this expression over here and go to the Laplace domain. So if we take the Laplace transform of this expression, this is what you obtain. So over here, you see the Laplace transform of the second derivative. Remember that the initial condition on the first derivative is 0. Here we see the Laplace transform of this term over here, right? Don't forget to write the parenthesis. This is also a mistake that I often see. And then of course you have the Laplace transform of this term over here, and this is the Laplace transform here of, well, this term over here, right? What we can then do is collect the terms that are in y of s. You have one here, so this explains the s square. You have one over here, so this explains the 2s, and you have one over here, right? So this is the 5. And the terms coming from the initial condition, well, we take them on the other side. So we have s, here it is, minus 2, it goes on the other side, so plus 2. And now what we can do is divide by s squared plus 2s plus 5, and we obtain this expression over here. And we know now that we'll have to do a partial fraction expansion of this term over here in order to prepare ourselves to do the inverse Laplace transform. Well, let us perform the partial fraction expansion of this second term here, y2 of s. This is what is done over here, but before we start, you see here that the denominator is not exactly the same. As you can see, I have rewritten this. Well, s squared plus 2s plus 5, you can rewrite it because you see here this is really easy to construct now a square on this. You can see that this is s plus 1 squared, the two first terms, right? If you square, you have s squared, this one, 2s, and of course you have a 1 appearing, but we have a 5 over here, so we have to add 4. And if you write it like this, you can see immediately that the roots of this factor in the denominator, they are complex conjugates, right? So we'll write the expansion as follows. We have here at the denominator a fourth order, right? So we know we need 4 constants in the partial fraction expansion. A, B, C, and D. This is okay. We have 4 constants, right? So to obtain B, it's quite easy, right? We take this one, we hide the s square over here, right? And we are left with this thing over here, and we, well, evaluate this in s is equal to 0. And we immediately see that B is equal to 5. For A, you do something similar, but you have to take this expression here and take the first derivative and then evaluate in s is equal to 0. It's not that difficult to write this derivative. Here you have it, and then you evaluate in s is equal to 0, and you see that a is equal to minus 2. We are left with the constants c and d, and the easiest thing to do is to, well, put this under the same denominator, rewrite the expression, and this is what you obtain, right? And this has to be equal to y2 of s. We already have b and we already have a, so we are interested in c and d, and the easiest thing to do is to look at the terms in s cube and s square. You have a term in s cube over here, so that's c. You have another one over here, s squared times s cube, and a. So have a plus c is equal to 0, because you do not have a term in s cube in y2 of s, right? You know a, so you know now that c is equal to
2. Let us now have a look at the terms in S square. You have, of course, D. Here you've got it. You have B. And you have 2 times A. A is minus 2, so this is minus 4. B is 5, so this is plus 1. In order to have 0 over here, you have D is equal to minus 1. The 0 over here comes from the fact that in y2 of s, of course, you do not have a term here in s squared. So this leaves us with a partial fraction expansion where we have computed the coefficients a, b, c, and d. Well, we're almost there. Okay, so the 3 first terms here are really the partial fraction expansion of y2s. Here you have a minus 2, b 5. You have the 2s minus 1 coming from the c that is 2 and the d that is minus 1. Don't forget we have another term over here, y1 of s, that comes from the initial conditions. We can put these two together and at the denominator you'll have 3s plus 1. So we have to kind of split this 3s plus 1 over this denominator in, well, the Laplace transform of a cosine that is translated and the Laplace transform of a sine that is translated, right? We have the 3s over here, but at the numerator we also need an s plus 1 because the translation is of course valid in the denominator and numerator. So we have this one appearing here. This is the Laplace transform of a cosine that is translated in the frequency domain. Since we have 3 times 1, 3, and here we only have a 1, we have to subtract this term over here. But this will be the Laplace transform of a sine that is translated in the Laplace domain. Remember that translating in the Laplace domain will make this exponential appear in the expression of the inverse Laplace transform. So let us take this inverse Laplace transform over here. Here we have a minus 2 over s, so this is minus 2u of t. This is the Laplace transform of a ramp. Here we have 5t u of t. As I said before, this is the Laplace transform of a cosine that is shifted in the Laplace domain. Here we have omega 0 square 4, so it's called 3 cosine 2 of t. The 3 comes from here. And since everything is translated in the frequency domain and the Laplace domain, we have this exponential that appears. And then we have something similar here, but instead of a cosine we have a sine. So we have omega 0 square here and omega 0. So this explains why we have minus sine 2 of t and why we have a coefficient 1 in front of here. So of course the whole thing we have to multiply by u of t to make things causal. We can have a look at the initial conditions, of course. So if we plug in t is equal to 0 over here, we'll have a contribution minus 2 coming from here and a contribution 3 coming from here. So indeed we have 1, and this is correct as you can see. You can then compute the derivative of y of t. Here you have it, not that difficult to compute. And again you plug in t is equal to 0, right? You'll have 3 contributions, one coming from here, that's the 5. You'll have a minus 2 coming from here and a minus 3, and pay attention, there's a minus there. A minus 3 coming from here, so if you add things up you have 0, and this is okay. So this is kind of reassuring, right? So this concludes the first exercise. Let us have a look at the second exercise where you have to solve a difference equation using the z transform. Pay attention, you have to write the solution in terms of the 0 state response and the 0 input response. As usual, try to do this exercise by yourself and push the pause button. Well, let us first have a look at what we need to solve this exercise. You need the
Z transform of shifted signals, and here they are shifted to the right. So we'll use the shift operator. Since we shift once to the right over here, this explains the Z minus 1 over here. Here we shift by 2 elements to the right, so we have a Z minus 2 appearing. And of course you have the influence of the initial conditions. Here you shift once to the right, so what was on the position minus 1 will appear in position n is equal to 0. So you'll have something that is added, y minus 1, z to the 0, right? Here we shift by 2 elements to the right, so what was in minus 1 will appear in n is equal to 1, so you'll have something appearing, y minus 1, z to the minus 1. And similarly, what was in minus 2 will appear in n is equal to 0. So you'll have plus y minus 2 z to the 0. And of course, we need the z transform of this signal here, this discrete signal, which is z over z minus alpha, or you can also use the variable z minus 1, right? Since we shift to the right, the appropriate variable to use here is z minus 1. We can simply divide by z on the numerator, denominator, and this is what you will obtain. And here, of course, we'll use this expression with alpha is equal to minus 1. And this is why in the transform you'll have a plus over here. Of course, if this is difficult for you, you can have a look in the course where this is explained in full detail. So now that we have everything that we need, we have to take the z transform of the difference equation. Of course, here it's very simple, 6 times y of z. Here we have the signal shifted one time, so we have to use this one. Don't forget the parenthesis over here, and then here we have the z transform of the signal shifted twice to the right, so we use this expression over here, as you see. And here we have, well, the z transform of this signal over here. We have everything that we need over here. We see that we have alpha that is negative, it's minus 1. This explains the plus, and don't forget the factor 12 over here. So what we'll do now is collect all terms in y of z. You have one here, so this explains the 6. You have one over here, so this explains the minus 5z minus 1. And you have one over here, z minus 2. Everything that is related to the initial conditions we take on the other side, right? And here we have to say plus, not equal, because the equal sign is over here. And then what you see is that, well, these two will cancel out. You have 5 minus 5, and this one is minus z minus 1, right? And this is coming from the input. We cannot put everything under the same denominator because we have to keep track of what comes from the initial conditions. That's this term here. And we have to keep track of what comes from the input. And this is this term over here. Well, before we continue, it's maybe worthwhile to spend some time on the factorization of this one over here and the way you should write it, because we work with the variable z minus 1, and well, z transforms are of this type. So in the denominator you have 1 minus alpha z minus 1. So if you factor this one, you will see very easily, the variable is z minus 1, of course, that the two roots are, well, 3 and 2, right? So you can write this as follows, right? But to have something that looks like this, what we'll do in this factor, we'll factor out the 3 so that you have a 1 appearing, and here we'll factor out the 2 so that you have a 1 appearing, right?
And here we have 1 minus alpha z minus 1. Here we have alpha z minus 1 minus 1. But since we have it twice, well, we can change the order. We can multiply this one by minus 1 and this one by minus 1. And of course, 2 times 3 is 6. So you can rewrite this as follows. Well, we are now ready to continue. In order to obtain y of z, we have to divide by this one. But since we have rewritten it like this, right, we're going to divide by this one, right? And this explains why you have here the minus 1 over 6z minus 1, right? So this is the minus z minus 1 divided by the 6, and then the two factors you have here in the denominator. And you do something similar for this second term over here. So 12 divided by 6 is 2. This one, you find it over here, right? And the ones that you see over here are these ones over here. So now you have two terms, one coming from the initial conditions, that's the zero input response, and one coming from the input, and that's the zero state response. So what we'll do now is do the partial fraction expansions, and then we're ready to find the solution by doing the inverse z transforms. The partial fraction expansions of both responses, the zero input and the zero state, are given over here. I won't go into the details because these partial fraction expansions are quite standard. They are not that difficult. Once you have done these partial fraction expansions, well, you have the expression here of the zero input response and the zero state response in the z domain, right? And then you have to do the inverse z transform. It's quite easy. You use this expression over here. Here you use it with alpha is equal to a half. Here with alpha is equal to a third. Similar here. And then here you have to use it with alpha is equal to minus 1. And this is how you obtain, well, the zero state response here and the zero input response over here. Well, the final solution of the difference equation is of course the sum of the zero state and zero input response, and if you add both of them, you see here that these ones will cancel out. This is what you obtain. And of course you should always check if your solution matches the initial conditions. In this case it's a bit more complicated because we have a difference equation with a shift to the right, but then you have to remember that you can rewrite this equation over here, and by taking this term here and this term and take it to the other side, and this is then what you obtain, right? Using this, you can write this equation for n is equal to 0. This is what you obtain. And for n is equal to 1. So let's first write it for n is equal to 0. This is what you obtain. Since you know y minus 1 and y minus 2, you can inject it in here. And you see that 6 times y0 is in fact 12. Right, 5 minus 5 plus 12, so this is really 12. So it means that y0 is 2. You now can check and inject n is equal to 0 in the equation, and you can see indeed that this will be correct, right? Because if you have n is equal to 0 and n is equal to 0 here, the first term will yield 1 and the second term will yield 1 as well. Now you can use this equation with n is equal to 1. Here it is. Since we have y0 from the previous equation, you can inject. We have y minus 1, it's here. And you can see that, well, 6 times y1 is equal to minus 3. So y of minus 1 is minus a half. And if you inject n is equal to 1 in here, you will see that this one
will yield a half, and this one -1. So overall you'll have indeed minus a half, and this is reassuring. This ends the second exercise of the exam. Let us have a look now at the first theory question. As usual, try to do this by yourself first and push the pause button. So this is what is expected from you in this theory question. So here you have the generic representation of the continuous time signal x of t. So here you have the expression, and you can look at it mathematically and prove things. So therefore you have to use the shifting property. We're working with the variable tau here. So if you use the variable tau, you can say that the delta is located in tau is equal to t. If you use the shifting property, well, you can replace here by tau by t, right? So instead of x tau here we have x of t, and this is what I've written over here. Since x of t is independent of tau, I can take it out of the integral, and we know that the surface under the curve of a delta is 1. That is, the integral of a delta is 1. And therefore this expression here and this expression is equal to x of t, and we have just proven this relation. So I've added here that I've used the shifting property to go from this relation to this relation. So now we have to look at an interpretation. Now we work with the variable t over here. So we have the function x of t that is shown over here, and I have a delta t minus tau that is located in t equals tau, as you can see over here. And what happens when I multiply x of t with delta t minus tau, again by the shifting property, since the delta is located in t is equal to tau, well, it becomes x tau delta t minus tau. This is the delta that you see here in green, right? Well, you can do this for all kinds of values of tau, and this is what you see here in blue. And what you can then do is you can add them, okay? But since here we have a continuum, well, adding amounts to integrating, and when we start adding all those deltas, right, we can reconstruct the function x of t, and this is really the interpretation of this generic representation of the continuous time signal x of t. Let us have a look now at the convolution integral, and at least how we can obtain it. We have to proceed step by step and invoke the correct hypothesis at each step. We'll start from the definition of the impulse response. Here it is given, right? But by definition, the impulse response is, of course, the response to a delta at the input of our LTI system. We'll call it h over here. If you put a delta at the input of the system, well, at the output you'll collect the impulse response h of t. Well, if you do the same experiment a little bit later, and this is shown over here, right, because I use a shifted delta, right? It's shifted in the time domain. By time invariance of our LTI system h, what we'll collect at the output is also the same impulse response, but shifted by the same tau as we had here in the input, right? This is simply by time invariance of our system. In the next step, what we do over here is multiply this signal by x of tau. X of tau, well, x of tau is simply a gain because we work with a function that is a function of t, right? So this has to be seen as a gain. If I multiply the input by x tau, well, the output will be also multiplied by x tau, and this is simply by linearity and more precisely by homogeneity. Well, if I start adding lots of these signals for different values of tau, and this amounts to integrating over tau,
by linearity, and more precisely the additivity property, you'll have something similar at the output, right? So you'll find this expression here integrated over tau. We have just shown here in point 1 that this is really x of t. So here what we have is the response of our LTI system with impulse response h of t to the input x of t. We'll call it y of t. And this leads to the convolution integral, and you can use it to compute the response of a system with impulse response h of t to any input signal x of t. In the second theory question, which is also the last question, well, you're asked to study the dynamic behavior of a transfer function h of z with one real pole. Try to do this by yourself first and push the pause button. Well, this is quite easy. The only transfer function that corresponds and that has one real pole is this one over here, z over z minus alpha. This is the z transform of this sequence here over here, alpha k u of k. Since the transfer function is the z transform of the impulse response, well, you know that the system with this transfer function has an impulse response that is alpha k u of k. Just for your information, this is not needed at the time of the exam, but we should be able to, well, prove this, right? We show here that the z transform of this sequence is indeed z over z minus alpha. This is the definition of the z transform. You should be able to obtain it from scratch, right? If I apply this formula to this sequence over here and you apply the formula, this is what you obtain. You can rewrite it, this part here, as alpha z minus 1 k, and then using the geometric series property that I've shown over here, remember that it's valid only when the modulus of q is smaller than 1, you obtain that this infinite sum is 1 over 1 minus alpha z minus 1. If you want to work with the variable z, you multiply numerator and denominator by z, and indeed this is what you obtain, right? And it's the z transform of this sequence over here. For your information, you can also obtain the region of convergence. For this infinite sum to converge, you need alpha z minus 1 in modulus smaller than 1. And this is equivalent to the modulus of z being larger than alpha. And now we have to link the position of the pole alpha, right, to the type of impulse response that you have. Well, to make this correspondence between pole location and impulse response, we'll go to the theoretical course. Here we have our transfer function. This is really h of z here, and here we have the impulse response h of k, and we'll take, well, 6 pole locations. Here we have one. Here it's alpha corresponds to 1. This is the 0 here. We will not talk about the zeros, but we'll consider 6 pole locations. So this one, this one, this one, this one, this one, and this one. And then we'll look simply at the impulse response. If alpha is equal to 1, then h of k is simply u of k. And this corresponds to an integrating system, right? We put a delta at the input, and what we have at the output is its integral, right? U of k. Here we have a alpha that is larger than 1, right? So this is the pole location, and of course here if you plug something larger than 1, you will see that you'll have an impulse response that will be growing with increasing k, as you can see over here. Well, next we have a pole location here. Alpha is still positive, but it's smaller than 1. Okay, if you plug it in here, this is the impulse response that you get here.
here it corresponds to alpha is 0.8. But what you have to see here, of course, is that with increasing k, well, you'll have an impulse response that will be decreasing. Next, we have a pole location that is negative, but its modulus is still smaller than 1. So here the pole is located in minus 0.8. If you plug this in here, you obtain the impulse response. And what you can see here is, because of the minus sign here, you will have something that will be alternating, depending on the fact if k is even or not. If it's even, you have something positive. This is what you see over here. And if k is odd, you have something negative. But you can kind of see that the envelope is decreasing. So with increasing k, and with k tending to infinity, h of k will tend to 0. Here we have a pole located in minus 1, right? If you put minus 1 in here, you obtain the corresponding impulse response. You can see that we are here at the limit of stability. This is not converging to 0, and this is not growing to infinity. And you can also see, because alpha is negative, this alternating behavior. And finally, this is the last pole location. We have here alpha that is negative with a modulus that is larger than 1. And you can see that the envelope is kind of growing, right? This is because the modulus here is larger than 1, and because of the minus sign, we still have this alternating behavior. For the stability condition in the z-domain, we'll also look in the theoretical course. We'll work, of course, with a causal system. And then we can see that a process is stable if it is characterized by a transfer function h of z with poles strictly inside the unit circle. We can now make the link with what we've seen before. So in this pole configuration, so the pole is clearly inside the unit circle, you see that the system is stable. The impulse response converges to 0, and you have something similar when the pole is located over here. When the pole is located here or here, we are at the limit of stability because the pole is located on the unit circle. You can see that h of k is not converging, but it's not diverging as well. We are at the limit of stability. When the pole is located outside the unit circle, so for instance here or here, you can clearly see that the system is unstable. The impulse response is growing to infinity. The system is unstable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle, ou plutôt dans laquelle, on va prendre le temps de résoudre l'examen de janvier du cours Signals and Systems, et plus précisément la question 5, donc la question Matlab. Alors, les deux premières sous-questions de cet examen étaient des questions sur lesquelles il fallait non pas coder en Matlab, mais répondre sur papier. Donc on va commencer par faire le raisonnement ici sur papier. La première question est la suivante. On vous dit qu'il y a un certain signal qui s'appelle signal 2 qui a été enregistré à l'aide d'un oscilloscope et que le spectre fréquentiel a ensuite été calculé et corrigé en appliquant toutes les corrections d'usage. On vous dit qu'on vous donne le spectre ici en dessous, que le spectre est complet. Donc c'est pas seulement une partie du spectre, vous avez bien le spectre dans son ensemble qui est à disposition. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Eh bien, juste ici en dessous, on vous dit, sur base de ces informations, donc de la représentation graphique qui est là, on voudrait bien que vous veniez nous préciser quelle est la période d'échantillonnage qui a été utilisée pour procéder à l'enregistrement de ce signal numéro 2. Deux façons de faire que je vais vous présenter et qui vont évidemment donner le même résultat. La première façon de faire, c'est simplement de se rappeler que la fréquence la plus élevée qu'on a été capable d'observer ici, c'est la fréquence de Nyquist. Ça, on le sait parce que on nous a précisé juste avant que la représentation est complète, ce qui veut dire que vous avez l'ensemble du spectre qui est là, et on nous a également précisé juste avant que toutes les corrections
d'usage ont été appliqués, ce qui veut dire qu'on sait bien qu'on a gardé la moitié du spectre qui correspond à des pulsations positives et donc qui va jusqu'à la fréquence de Nyquist. Et cette fréquence de Nyquist, on sait que c'est égal à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Donc de là, on peut simplement déduire que si la fréquence de Nyquist est égale à 600 Hz, alors la fréquence d'échantillonnage est égale à 1200 Hz. C'est la première façon de faire. La seconde façon de faire est la suivante. On va ici regarder une autre information qu'on a sous les yeux ici qui correspond à la résolution fréquentielle. La résolution fréquentielle qu'on a sur le graphe en question, si vous regardez bien par exemple entre 400 et 500, on voit qu'on a ici 1, 2, 3, 4 et 5 espacements sur une plage de 100 Hz, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une résolution fréquentielle de 20 Hz. Alors en quoi est-ce que ça va nous aider de savoir qu'on a une résolution fréquentielle de 20 Hz? Mais je vous rappelle que pour calculer la résolution fréquentielle, on prenait la fréquence d'échantillonnage divisée par le nombre de points total qu'on avait fourni à l'algorithme FFT. Ici, on sait que cette résolution fréquentielle est donc égale à 20 Hz. Pour trouver notre fréquence d'échantillonnage, on va donc devoir faire 20 fois le nombre de points. Il se pose donc la question de savoir combien de points est-ce qu'on a. Alors pour ça, je vous rappelle que quand vous appliquez la FFT, vous venez dire je vais faire la FFT sur un certain signal U, on garde la norme de ce qu'on obtient, on vient diviser le résultat par n, le nombre de points, de façon à tenir compte d'une correction d'amplitude qu'il faut faire et qui est un héritage de la DFT. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? Si vous vous souvenez, on ne gardait qu'une partie des données. On disait ici qu'on allait faire les données qu'on a récupérées du premier élément jusqu'à l'élément n sur 2 plus 1. Et puis ça, on venait le multiplier par 2, etc., etc. On en reparlera plus tard. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Simplement parce que ce que l'algorithme FFT nous retourne, imaginons que j'ai un spectre fréquentiel qui corresponde par exemple à ceci, et donc je devrais avoir la même chose ici également. Qu'est-ce que l'algorithme nous retourne? En réalité, vous savez que l'algorithme, il ne vient pas nous retourner la zone qui correspond ici à des fréquences négatives. Ce qu'il va nous retourner, c'est les fréquences positives plus ce qu'on va avoir dû à la réplique spectrale qui va être là au-dessus, qui elle est centrée en fs. Et qu'est-ce que nous on faisait avec cette instruction-ci? On venait justement dire qu'on allait garder uniquement la zone qui est en jaune ici. Donc, de là, on va pouvoir déduire le nombre n de données qu'il y avait au départ. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir ici compter dans notre spectre ici le nombre de raies qui sont présentes. C'est 31. Conclusion, on sait ici que en gardant les éléments de 1 à n demi plus 1, on a gardé 31 éléments. Donc ça, c'est ce qu'on obtient si on fait 1, pardon, c'est pas un divisé, si on va de 1 jusqu'à n demi plus 1, donc en fait ça correspond à avoir n demi plus une information, ce qui va vouloir dire que n demi va être égal à 30 et que donc n va être égal à 60 éléments, 60 raies fréquentielles. C'est bien également le nombre de données temporelles qu'on avait à l'origine. Si je viens réinjecter le 60 là-dedans, je vais bien trouver que j'ai une résolution fréquentielle de 1200 Hz. Alors, la seconde question nous dit que l'autre signal temporel qu'on va utiliser dans l'énoncé en question a été échantillonné à une fréquence de 2400 Hz. Donc, on a fait l'enregistrement des informations en question avec une fréquence de 2400 Hz cette fois. On verra par la suite qu'on a les données qui sont à disposition dans un vecteur U1 et on nous demande ce que vaut par conséquent la fréquence de Nyquist. C'est le premier point. Là, on peut directement dire que la fréquence de Nyquist, c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par 2, donc on est bien à 1200 Hz. Et puis,
on nous demande d'expliquer le phénomène qui se produit, attention, dans le domaine temporel, si la condition de Nyquist n'est pas respectée. Et on nous dit, tiens, ça serait intéressant d'expliquer ce phénomène pour une simple sinusoïde dans un premier temps, et puis de pouvoir généraliser l'explication en fonction du signal qu'on a à disposition. Et le signal qu'on a à disposition, il est dans l'énoncé Matlab, mais vous pouvez aussi le voir ici. Vous voyez, on a deux signaux ici qui contiennent plusieurs composantes sinusoïdales, d'où le fait qu'il faudra généraliser l'explication. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas la condition de Nyquist? Donc, imaginons qu'on ait un signal temporel continu, composé simplement d'une sinusoïde, comme ceci. Et cette sinusoïde, on peut venir la caractériser par sa période, ici, TU, et on peut en déduire la fréquence à laquelle la sinusoïde oscille, qui vaut 1 sur la période en question. Imaginons maintenant que je vienne échantillonner ce signal, et je vais l'échantillonner en prenant un pas d'échantillonnage TS, qui va être égal à TU, donc égal à la période de la composante sinusoïdale qui est présente dans mon signal. Je vais donc obtenir un échantillon, par exemple ici, puis je vais obtenir un autre échantillon, et les deux échantillons doivent inévitablement être espacés ici d'une période d'échantillonnage TS qui va être égale à TU. Donc l'échantillon suivant sera celui-là. Ça va me donner l'impression que j'ai en réalité un signal continu. Pourquoi? Parce que quand j'échantillonne, je perds l'information qui n'est pas aux instants d'échantillonnage. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui se passe entre deux instants d'échantillonnage. Et ici, ça va me donner l'impression que le signal sur lequel je travaille est un signal purement continu. La condition de Nyquist n'est pas respectée. On a affaire à un phénomène de sous-échantillonnage. Si maintenant, je prends un pas d'échantillonnage qui est égal à la moitié de TU, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais par exemple prendre un échantillon ici, puis je vais en avoir un, le suivant qui sera là, et puis ici, et puis là, et puis ici, et ainsi de suite, vous avez compris. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir voir qu'on a affaire à un signal sinusoïdal, et on va même être capable de venir détecter la pulsation à laquelle il oscille. Donc, à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on a un signal qui est une sinusoïde, et on peut identifier qu'elle aussi a une fréquence FU. Ça implique quoi? Ça implique qu'il faut, et c'est la condition de Nyquist qui dit ça, il faut qu'il y ait au minimum un échantillon par demi-période de la composante sinusoïdale qu'on veut observer. Ça veut dire que mon pas d'échantillonnage ici, TS, est la moitié de TU, ou en d'autres mots, que je vais me retrouver à être capable d'observer une fréquence FU pour mon signal sinusoïdal, qui va être égale à ma fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Je ne saurais pas observer des composantes sinusoïdales qui aussi a une fréquence supérieure à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. C'est la fréquence de Nyquist. Donc le phénomène qu'on obtient dans le domaine temporel, c'est un sous-échantillonnage qui fait qu'on n'est pas capable de voir que la sinusoïde aussi a une fréquence qui est donnée. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je m'intéresse à mon signal global ici? En réalité, ce signal-là, il est composé d'une somme de sinusoïdes qui aussi a différentes fréquences. Et donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir s'assurer qu'on est bien pour le contenu fréquentiel le plus élevé dans ce signal, donc pour la composante sinusoïdale qui oscille le plus rapidement, il va falloir s'assurer que la condition de Nyquist soit bien respectée pour cette composante-là en particulier, sans quoi on ne va pas être capable de repérer à quelle fréquence est-ce que cette composante est réellement en train d'osciller. Voilà, on est parti pour la troisième question. Donc, on va maintenant travailler dans Matlab à proprement parler. Et dans Matlab, on nous dit qu'il y a un fichier data-exam janvier 2023.mat qui contient des données. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'amplitude en fonction de la fréquence pour le signal 2 ici. Et il contient également le vecteur U1, donc les données échantillonnées dans le domaine temporel pour le signal 1. Alors ça, on peut le vérifier simplement en chargeant le fichier et en regardant les données qui sont présentes, ce sont bien celles-là. Question 3, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de préparer le signal dans le domaine temporel afin de s'affranchir de certains problèmes possibles dans sa représentation fréquentielle et de façon
à obtenir une résolution fréquentielle de 30 Hz. Et on nous demande pour finir de représenter ce signal 1 préparé en fonction du temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit ici qu'on veut avoir une résolution fréquentielle de 30 Hz. Et rappelez-vous que la résolution fréquentielle, normalement, c'est fs divisé par n. Nous, on nous impose cette résolution fréquentielle de 30 Hz et le fs, pour le signal 1, il nous était donné dans la question 2, il était égal à 2400 Hz. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? On va pouvoir déduire que n doit être égal à fs divisé par df. Donc n, le nombre de points qu'il va falloir garder pour respecter la contrainte de la résolution fréquentielle qui nous est donnée est égal à fs divisé par df. Et donc, on va venir calculer, ou plutôt fournir les données à la base, fs qui est égal à 2400 Hz, la résolution fréquentielle qui nous est imposée ici, qui est de 30 Hz, et qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous donne comme information qu'il va falloir garder 80 données. Or, regardez, votre signal U1 en contient 146, donc on va venir fenêtrer le signal U1 en fonction de ça, en disant que U1 W pour fenêtrer, c'est égal à U1 depuis le premier élément jusqu'au nème élément. On nous demande de représenter ce signal en fonction du temps, mais on ne nous fournit pas le vecteur temporel. Par contre, comme on connaît ici la fréquence d'échantillonnage, on peut en déduire ce que vaut le pas d'échantillonnage, l'inverse de notre fréquence d'échantillonnage. Et donc on va pouvoir se créer un vecteur temps, qui va directement évidemment correspondre à la bonne fenêtre, tant qu'à faire, et on va dire qu'on va démarrer le temps en 0 et qu'on va par pas du pas d'échantillonnage, TS, aller jusqu'à avoir n moins 1 fois TS. Alors le moins 1 ici vient du fait qu'on a bien commencé en 0, et donc pour avoir n éléments au total, il va falloir aller jusqu'au n moins 1 fois TS. Je vais ensuite pouvoir venir représenter l'information en question. Donc ici, ça va être mon T1W et mon U1W également. Et en faisant ça, voilà le signal en question qui a été préparé en fonction du temps. Alors en le représentant comme ça, c'est pas hyper lisible, mais on voit quand même qu'il y a une certaine figure qui semble se répéter, en tout cas qu'on va avoir jusqu'à peu près ici. Ça correspond bien à la fin qu'on avait ici, si vous observez, et regardez votre premier point qui est là en dessous, qui correspond là. Donc on a visiblement bien fenêtrer le signal en question. Ce serait évidemment plus lisible si au lieu de faire un plot, on venait faire un stem. Ça nous permettrait d'avoir une visualisation a priori meilleure de l'information. La question suivante, la question 4, on nous demande d'appliquer la FFT sur ce signal et de représenter le spectre du signal en fonction de la fréquence. Alors vous voyez qu'au niveau du spectre, on nous demande de représenter l'amplitude en fonction de la fréquence, donc on va venir appliquer la FFT à l'aide de l'instruction FFT sur notre signal U1 qui a été fenêtré. Rappelez-vous que ce que la FFT va nous retourner, c'est un vecteur de complexe. Et nous, ce qu'on va vouloir avoir ici, c'est en fait la norme de ces complexes. On va pouvoir récupérer ça à l'aide de l'instruction APS et on va venir stocker ça dans un vecteur qu'on va appeler amp pour amplitude. Alors on va appliquer les corrections d'usage, je ne vais pas les commenter ici parce que je vais le faire juste après. On va ensuite ne garder que la moitié inférieure des données qui nous auront été fournies, donc de 1 jusqu'à n demi plus 1. Ici, tout ça, on va multiplier l'amplitude par 2. À nouveau, je réexplique juste après pourquoi. Et puis, pour la première composante, on va venir rediviser cette amplitude par 2 ici. Quand ça c'est fait, il nous reste maintenant à créer notre vecteur des abscisses. Notre résolution fréquentielle, elle est déjà connue, elle nous était imposée ici, elle valait 30 Hz. Et donc, on va créer un vecteur avec les indices. On va partir de 0, on va aller par pas de 1 jusqu'à n demi cette fois-ci. Et on va pouvoir dire que notre vecteur des fréquences, ça va être égal à notre vecteur des indices multiplié par la résolution fréquentielle et venir représenter à l'aide de l'instruction stem notre spectre en question. Alors,
Vous allez bien faire ça évidemment vous lors de l'examen, vous allez représenter l'amplitude, la fréquence, vous allez venir mettre les légendes, etc. C'est quelque chose que vous connaissez, sur lequel je ne vais pas passer de temps là maintenant. Par contre, on va reprendre le code qui est ici et on va ensuite répondre à la question suivante qui était de dire, tiens, sur feuille annexe, on vous demande de justifier toutes les corrections qui ont été apportées. Et les corrections qui sont apportées, elles sont apportées en fait dans cette première partie. Donc je vais venir prendre le code en question et je vais venir sur feuille annexe le coller et voir si je vais de la sorte pouvoir venir vous commenter ça. Visiblement, je dois laisser une grande fenêtre comme ceci. Alors, premier élément à venir commenter, c'est le fait ici que l'on soit venu diviser l'amplitude ici qu'on avait obtenue. Donc on avait pris la norme de nos nombres complexes et on est venu diviser ça par n. D'où est-ce que ça vient ça? Le fait de venir diviser par n, c'est un héritage de la DFT, donc de la transformée de Fourier discrète. Vous avez vu dans le cadre du cours théorique avec M. de Bruyne que la FFT, c'est un algorithme qui implémente de façon efficace la DFT et que quand on travaillait avec la DFT, il y avait un facteur normalisant qui apparaissait en fonction du nombre de données qu'on avait. C'est ce facteur qui vient là, c'est donc un héritage de cette transformée de Fourier discrète qui explique pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appliquer cette correction-là. Deuxième chose, vous voyez ensuite qu'on va ici ne garder qu'une partie des différentes amplitudes qui nous ont été fournies. Alors pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est ainsi parce que quand on applique la FFT, qu'est-ce qui nous est retourné comme information? Ce qui nous est retourné comme information, vous savez qu'en réalité, ce qu'on devrait avoir ici en fonction de la fréquence, si là on vient représenter l'amplitude, on devrait, pour un signal quelconque, on devrait par exemple avoir ici un spectre fréquentiel comme ceci qui devrait être discrétisé naturellement. Ici, je l'ai représenté comme s'il était continu. Ce que la FFT nous retourne, ce n'est pas ça. Ce que la FFT nous retourne, en réalité, c'est, je change de couleur pour vous le montrer, c'est ceci. Et puis, ceci. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette partie-là? En fait, vous savez que vous avez ici une première réplique spectrale et qu'il y a toute une série de répliques spectrales qui sont présentes. Elles sont présentes autour de la fréquence d'échantillonnage Fs multipliée par un entier, donc autour de Fs, 2Fs, 3Fs et moins Fs, moins 2Fs, moins 3Fs, etc. Et ces répliques spectrales, elles sont dues au fait qu'on a travaillé avec un signal temporel qui a été discrétisé, qui n'est pas continu, ce qui fait apparaître ces fameuses répliques spectrales. Nous, on sait que, en réalité, ce que je vais mettre en jaune là maintenant, ceci, en fait, c'est jamais que identiquement la même chose que ça. Donc, ça correspond aux amplitudes des sinusoïdes à fréquence négative de notre pattern central. Et vous savez que cette partie-là, en fait, on ne va pas le garder. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le garder? Parce qu'une sinusoïde qui est en train d'osciller à une pulsation négative, c'est en gros la même chose qu'une sinusoïde qui oscille à une pulsation positive. C'est un vecteur tournant qui tourne juste dans l'autre sens, mais qui est en train de tourner à la même vitesse. Et simplement parce que c'est quelque chose de pas très intuitif, on ne va pas représenter les composantes à des fréquences négatives. Donc conclusion, on va pouvoir dire que la partie qui est donc ici au-dessus, on ne va tout simplement pas le garder et pas le représenter. Ce qu'on a là comme valeur, ici, c'est Fs demi, donc ça correspond à notre fréquence de Nyquist. Okay. Donc on ne va pas garder ce qui est au-dessus de cette valeur-là dans ce que la FFT vient nous retourner. Cependant, vous voyez ici qu'il y a un plus 1 qui est quand même présent. Pourquoi est-ce qu'il y a un plus 1 qui est présent? Parce que nous, on souhaite aussi bien avoir l'information liée à la composante DC ici, qui est en fait la première information qui va nous être retournée par la FFT, que la fréquence la plus élevée qu'on est capable d'observer, à savoir la fréquence de Nyquist ici. Et donc, si on prend simplement n-demi, on sacrifie cette fréquence de Nyquist qui n'est pas présente dans les données qu'on récupère, donc il faut bien venir faire un plus 1. Alors, point suivant,
mais le point suivant, ça va être de se dire, tiens, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on vient multiplier l'amplitude ici par 2? On a déjà répondu à cette question. En réalité, vous savez que on va se retrouver avec des fréquences positives et des fréquences négatives pour nos sinusoïdes. Et l'algorithme FFT, quand on a une sinusoïde qui aussi, par exemple, a du 50 Hz, il va nous mettre la moitié de l'amplitude à 50 Hz et la moitié de l'amplitude à moins 50 Hz. Donc vous voyez ici que vous avez un phénomène d'effet miroir. Ici, vous avez une fonction qui a la même amplitude de part et d'autre de 0 Hz en l'occurrence. Et donc, comme nous, on a dit, cette partie qui est là à gauche, on ne va pas la garder, on a sacrifié la moitié de l'amplitude de notre signal, donc il va falloir venir corriger ça, et c'est pour ça qu'on vient multiplier par 2 ici. Sauf que, et c'est la dernière correction qui a été appliquée ici, sauf que en réalité, on a fait ça sur toutes les composantes. Or, la première composante qui correspond donc à la composante DC, à celle-ci, ici, cette composante-là n'est pas un vecteur tournant et donc elle n'avait pas vu son amplitude être répartie sur une pulsation positive et une pulsation négative, vu que sa pulsation est une pulsation nulle. Conclusion, il faut corriger le fait qu'on ait multiplié cette amplitude-là par 2 et c'est pour ça qu'on vient ici rediviser l'amplitude par 2. Dans la question 5, on nous demande ensuite de venir superposer les spectres fréquentiels du signal 1, celui qu'on vient de calculer, et du signal 2, qui nous était donné dans l'énoncé ici au départ. Rappelez-vous qu'on avait le vecteur AMP2 et F2 pour cela, et on vous demande de venir les superposer simplement sur un graphe, et puis de venir interpréter des résultats, ce qu'on va faire sur papier juste après. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais simplement venir ici demander à ouvrir une nouvelle figure, je vais venir faire un stem de F2 et de AMP2, donc comme ça mon signal 2 sera bien représenté. Je vais faire ensuite un hold on et puis je vais faire un stem de F, mon vecteur des fréquences que j'ai créé pour le premier signal et l'amplitude que j'avais calculée qui était ici simplement comme ceci. Je vais ensuite faire un hold off et puis je vais venir mettre une légende en précisant que j'ai d'abord ici mis le signal 2 et puis je suis venu mettre le signal 1. Alors dans ce qui était représenté ici comme solution possible, le signal 1 était avec une astérix, donc on va venir rajouter une petite étoile ici derrière, et le signal 2 était avec un petit rond, donc on va venir rajouter ici un petit rond. Simplement, à nouveau, vous aurez pris la peine lors de l'examen de rajouter évidemment les labels aux axes X et Y, et donc vous voyez qu'on obtient bien ceci. On nous demande ensuite justement de venir interpréter le résultat obtenu sur feuille annexe. Donc on va aller sur feuille annexe interpréter le résultat en question. Et donc pour répondre à cette question 5, la première chose à faire, ça va être d'observer les informations qu'on a à disposition. Vous voyez dans le domaine temporel qu'on a un signal bleu, le signal 1, un signal orange, le signal 2, qui ont globalement une allure assez similaire. Par contre, on voit qu'il y a des oscillations plus rapides au niveau du signal 1, c'est particulièrement visible dans cette zone-ci, alors que le signal 2 oscille plus lentement. Donc on peut se douter qu'a priori, il y a du contenu fréquentiel à plus haute fréquence, il y a des sinusoïdes qui oscillent à plus haute fréquence dans le signal 1 par rapport au signal 2. Quand on regarde la représentation fréquentielle des deux signaux, il y a quelque chose qui est assez interpellant, c'est qu'on a les mêmes raies avec les mêmes amplitudes et qui sont présentes aux mêmes fréquences, comme vous pouvez le voir. Et donc, on pourrait se dire, tiens, ça nous donne l'impression que les deux signaux, en fait, sont deux signaux identiques. Or, comme on a la représentation temporelle sous les yeux également, on se rend bien compte que les deux signaux en question ne sont pas des signaux identiques. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir interpréter pourquoi est-ce qu'on a deux spectres fréquentiels identiques alors que les signaux dans le domaine temporel ne sont pas identiques. Le phénomène auquel on a affaire, c'est un phénomène de repli spectral. Et le repli spectral en question, il va être présent sur le signal 1. Comment est-ce que je peux affirmer ça de la sorte? On vient de dire avant que dans le domaine temporel, on se rend bien compte que le signal 1 a des composantes fréquentielles qui sont
plus élevé que le signal 2, et pourtant dans le spectre du signal 1, il semblerait qu'on ait exactement les mêmes composantes que dans le spectre du signal 2, parce qu'il y a eu un repli de certaines composantes du signal 1 sur, en l'occurrence, des raies du signal 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de repli spectral? Rappelez-vous que donc, quand on venait appliquer la FFT sur un signal temporel donné, on allait récupérer une série de raies. Donc, je vais représenter un cas relativement simple ici. Donc, on a ici, par exemple, un signal qui contiendrait les fréquences que je viens vous représenter ici. Imaginons que ce signal-là, on l'ait échantillonné avec une certaine fréquence d'échantillonnage, Fs, qui correspondent à ceci. Donc on va avoir Fs qui va être là, et on va avoir moins Fs qui va être ici. Qu'est-ce que ça va impliquer? Puisque le signal temporel était un signal qui avait été échantillonné, vous savez qu'on va avoir affaire à un phénomène de répliques spectrales qui vont être présentes. Et donc je vais avoir des répliques spectrales autour de Fs, 2Fs, 3Fs, moins Fs, moins 2Fs, moins 3Fs, qui vont reprendre exactement le même pattern que ce que j'avais pour ma réplique centrale. Et donc je vais me retrouver avec quelque chose dans ce goût-ci. Et dans le cas de figure qui nous occupe, si je viens représenter donc ceci de la sorte, je vais donc ensuite avoir cette composante-ci qui va être là, et puis celle-là ici, celle-là qui va être là, et celle-ci ici. Et qu'est-ce qu'on peut observer dans le cas de figure sur lequel je m'attarde ici en particulier? Ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, si je prends Fs divisé par 2, j'arrive ici, c'est ma fameuse fréquence de Nyquist, c'est la composante la plus élevée que je suis capable d'observer. Et ce que vous voyez, c'est que en réalité, j'avais une composante fréquentielle, celle en rouge ici, qui était au-delà de la fréquence de Nyquist. Et cette composante-là, je ne sais donc pas la voir. Mais la conclusion de ça, c'est que sur ma réplique spectrale supérieure, il y a également une composante qui est évidemment au-delà de la fréquence de Nyquist et qui va venir se replier sur mon spectre ici. Donc conclusion, on se retrouve à en fait avoir dans le spectre qui nous est présenté ici en haut à droite de l'écran, pour notre signal 1, on se retrouve à voir certaines composantes à des fréquences données, mais ces composantes-là ne sont en réalité pas à ces fréquences-là. Elles sont à des fréquences qui sont plus élevées et elles viennent se replier parce que la condition de Nyquist n'a pas été respectée. Donc dans le domaine temporel, on sait que ça correspond au fait qu'on n'ait pas un échantillon par demi-période de la composante sinusoïdale en question. Dans le domaine fréquentiel, ça amène les raies en question à venir se replier. Alors, on ne sait pas dire ici, pour être précis, puisque ça nous est demandé dans l'énoncé ici d'essayer d'expliquer de façon précise le résultat obtenu, on ne sait pas dire quelle était la fréquence réelle de l'arrêt en question, parce que je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs qui se replient, et je ne sais pas où est-ce qu'elle se replie exactement. C'est bon de préciser qu'elles ne viennent pas forcément de la réplique spectrale juste au-dessus, elles pourraient encore tout à fait venir de celle qui est encore au-dessus ou encore au-dessus, et ainsi de suite. Tout ça va dépendre de l'écart qu'il y a entre notre fréquence d'échantillonnage et la fréquence à laquelle la composante qui va se replier oscille en réalité. Et on va maintenant pouvoir terminer la correction de cet examen par la dernière question. Donc, on s'intéresse maintenant à un système dynamique. On nous dit qu'on souhaite filtrer le signal 1 dans un filtre. On nous annonce que c'est un filtre passe-haut qui a la fonction de transfert suivante. Donc, on vous demande pour commencer de créer la fonction de transfert, d'afficher son diagramme de Nyquist et de mettre en évidence la pulsation qui correspond à une fréquence de 600 Hz. Donc, je vais venir créer pour commencer ma variable de Laplace, ma variable S, ce qui va me permettre de créer ma fonction de transfert ensuite comme ceci, en disant que j'ai S qui est divisé par 1200 fois pi, et tout ça plus 1, et je me retrouve au dénominateur à avoir S divisé par 12 000 fois pi, plus 1 également.
Donc en faisant ça, je viens créer simplement la fonction de transfert. On me demande d'afficher son diagramme de Nyquist, ce que je peux faire simplement comme ceci, et puis de mettre en évidence sur le diagramme de Nyquist la pulsation qui correspond à une fréquence de 600 Hz. Donc je vais ici venir faire un hold on sur le diagramme de Nyquist et je vais dire que je veux réafficher une pulsation en particulier pour H. Et quelle pulsation est-ce que je veux afficher? La pulsation qui correspond à 600 Hz, donc 2π fois la fréquence. Donc ici, ça va être 2 fois π fois 600. Et je vais venir l'afficher avec une astérix pour la mettre en évidence. Et voilà ce qu'on obtient ici avec justement la pulsation à 600 Hz. Je n'oublie pas de faire un petit hold off derrière pour éviter d'avoir des ennuis si j'ai encore d'autres figures à faire ensuite. La dernière chose qui m'est demandée ici, ça va être de passer le signal 1 dans le filtre qu'on vient de créer, et puis de récupérer la sortie de ce signal, enfin la sortie du filtre quand on le stimule avec ce signal, d'isoler la réponse en régime établi et de la représenter avec le signal d'entrée en fonction du temps sur une durée de 20 millisecondes. La première chose qui m'intéresse, ça va être de pouvoir déterminer quelle est la durée du transitoire du filtre en question. Mais rappelez-vous, pour ça, il va falloir qu'on vienne récupérer les pôles et qu'on voit un petit peu ce qu'il en est au niveau des pôles de la fonction de transfert en question. Alors on sait ici qu'on a un seul pôle sur la fonction de transfert, puisqu'elle répond à cette expression-ci, il y a une seule valeur de S qui va annuler le dénominateur, et donc on se souvient que la partie réelle des pôles, ici comme on a un seul pôle, il est inévitablement avec partie réelle, la partie réelle des pôles va déterminer la vitesse à laquelle l'exponentielle va décroître pour converger vers une certaine valeur, et donc on peut en déduire que la constante de temps c'est égal à moins 1 divisé par le pôle en question. On sait qu'après 5 fois cette constante de temps, on aura atteint le régime établi. Et donc on peut venir estimer comme ça quelle est la durée de la phase transitoire. Et vous voyez que c'est une durée extrêmement courte, 1.32 10 exposant moins 4. Donc on est sur un système qui a un transitoire qui est absolument très court. Je vais donc maintenant venir créer mon vecteur U sur une durée de 20 millisecondes pour pouvoir venir stimuler mon filtre avec ce vecteur-là. Donc je vais ici venir dire que U1, c'est le vecteur que j'avais à l'origine et je vais garder l'information que sur 20 millisecondes. Alors je vais d'abord peut-être venir créer mon vecteur temps, tant qu'à faire. Le vecteur temps, il va commencer en 0, il va aller par pas de TS. Rappelez-vous, le pas d'échantillonnage qu'on était venu déterminer ici lors de la question 3, qui correspondait bien à ce signal 1, et je vais aller de la sorte jusqu'à 20 millisecondes. Et donc je vais ici pouvoir dire que je ne vais garder les éléments que de 1 jusqu'à la longueur de mon vecteur t pour obtenir mon vecteur U1, et je peux venir afficher les informations en question pour m'assurer que je n'ai pas fait de bêtises. Un contrôle intermédiaire, c'est toujours intéressant à faire. Voilà les données en question. Je vais donc maintenant pouvoir venir stimuler mon système dynamique, mon filtre à l'aide de ce signal. On va le faire avec l'instruction LSIM. H, on doit lui préciser quel est le vecteur d'entrée et quel est le vecteur du temps correspondant. Et ce qu'on va obtenir là en sortie, ici, ça va être la réponse. Comme vous pouvez voir là, on obtient ici la réponse du système. Et la réponse en question, elle tient évidemment compte du régime transitoire et du régime établi. Or, dans la question, on nous précise ici qu'on voudrait bien récupérer le signal de sortie et isoler la réponse en régime établi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir stocker le résultat qu'on a obtenu dans un vecteur y, et puis on va pouvoir dire que y en régime établi, c'est y si jamais le vecteur temps est supérieur, ici, à la durée du transitoire. On va également pouvoir dire que le vecteur temps en régime établi, c'est notre vecteur temps, et à nouveau, si jamais on se retrouve de la même manière avec le temps qui est supérieur
au transitoire. C'est la même chose que ce qu'on a fait pour y juste avant. Ceci étant fait, je vais maintenant pouvoir venir afficher les données en question pour m'assurer de ce que j'ai là. Donc j'ai mon temps steady state et mon vecteur de sortie en steady state. C'est donc bien la même chose que ce que LSIM m'avait retourné, mais évidemment ici je n'ai que la sortie. Je vais venir demander à avoir également mon vecteur T et mon vecteur U1 qui était donc le signal d'entrée. Puis je vais pouvoir venir mettre une petite légende en disant que j'ai ici la sortie du filtre et que ici j'ai l'entrée du filtre. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on voit bien que pour l'entrée du filtre, on a également le signal autant t est égal à 0. Pour la sortie, on va commencer plus tard, en l'occurrence un échantillon plus tard, à cause de la durée du transitoire, puisqu'on a demandé ici à afficher uniquement ce qu'on obtenait en régime établi. Voilà qui conclut cette vidéo de résolution de l'examen de janvier 2023 de Matlab.